नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक देवेंद्र लवटे तुमच्या सगळ्यांचं या लेक्चरमध्ये स्वागत करतोय. तर आजच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत 11वी फिजिक्स मधील 5वा टॉपिक ग्रॅव्हिटेशन. यामधील पुढचा आर्टिकल आहे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट. तर यावरती दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट व्हिच कॅन बी रिव्हॉल्व्ड अराउंड द अर्थ ॲट सर्टन हाईट h. आणि दुसरा क्वेश्चन असा विचारला जातो, बाइंडिंग एनर्जीज काढायची असते परंतु that satellite means derived expression for the binding energy of a satellite which revolves close to the surface of earth. या दोन्ही मध्ये फरक आहे. दोन्हीचं एक्सप्रेशन कशा पद्धतीने असेल, कशा पद्धतीने डेरिव्हेशन आहे आणि बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे नक्की काय हे या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट नावामध्येच आहे, बाइंड टू बाउंड. सॅटेलाइट बाउंड आहे म्हणजे कोणाशी असणार आहे, साहजिकच पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलाशी असणार आहे. So satellite which can be bound with the Earth's gravitational field. Therefore it is known as binding energy. That energy ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. बघूया आपण बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट. या अगोदर आपण फिगर जी बघितलेली आहे तरी आपण या ठिकाणी फिगर जस्ट काढूया. It is the Earth and suppose that satellite which can be revolves in circular orbit around the Earth. So we have to find out the binding energy of that satellite which can be revolved around the earth in circular orbit at certain height h. So h be the height from the surface of earth to the satellite which can be revolved in circular orbit. So r be the radius of earth and small r be the radius of orbit of that satellite. Therefore when that satellite which can be revolving in circular orbit around the earth, it must have the potential energy and kinetic energy. And with the help of potential energy and kinetic energy, we can find out its total energy. And after that, we can find out the binding energy. Okay. So, what is the kinetic energy of that satellite? We know that the basic formula for kinetic energy of that satellite, that is Ke, which is equal to 1/2 m into v square. Okay, so here that satellite which can be revolving with velocity, that velocity is known as critical velocity. Therefore I can write here vc square. Okay, so this is the kinetic energy. So we can write here Ke which is equal to 1/2 m. What is the value of vc? या अगोदर आपण बघितलं critical velocity चं एक्सप्रेशन vc which is equal to √gm divided by r. यामध्ये g हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे, m बी द मास ऑफ अर्थ and r बी द रेडियस ऑफ अर्थ. हा फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी vc ची व्हॅल्यू जी आहे ती क्रिटिकल वेलोसिटी ची व्हॅल्यू इथं घेऊया. स्क्वेअर रूट आहे, स्क्वेअर असल्यामुळे इथं स्क्वेअर रूट तिथलं निघून जाणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे, g m अपॉन r असा ही फॉर्म्युला आपण लिहू शकतोय. आणि मग हा कशासाठी आपण काढलेला होता, कॅपिटल r चा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट व्हिच रिव्हॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. पण ठराविक हाईट न जर जात असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय लिहिणार आहे, स्मॉल r. हा फरक आपल्याला समजला पाहिजे. ओके, सो आय कॅन राईट हियर स्मॉल r. आणि मग आपल्याला माहिती आहे स्मॉल r बरोबर कॅपिटल R प्लस h. ओके, सो हियर आय कॅन राईट हियर स्मॉल r. सो दिस इज द फॉर्म्युला आय कॅन राईट हियर. Kinetic energy which is equal to 1/2 g capital M small m divided by r. G be the gravitational constant, m be the mass of earth, small m be the mass of satellite, r be the radius of orbit of that satellite from which that satellite which can be revolving in circular orbit around the earth. Okay, so this is the kinetic energy of satellite. Give it as the equation number first. Now we have to find out the potential energy of that satellite. Before going towards the potential energy of potential energy of that satellite, we must have to know that gravitational potential of that satellite. So gravitational potential of that satellite which can be revolved at certain height from the center of earth, which is equal to gravitational potential. So Gp is equal to minus gm upon small r. So this is the gravitational potential of any orbit, of any satellite, of any object which can be revolving at certain height from the center of earth. Okay, so potential energy is nothing but potential energy of that satellite is nothing but gravitational potential into mass of the satellite. So we can take here the mass of satellite is small m. Then potential energy
which is equal to gravitational potential चा फॉर्म्युला काय minus gm divided by small r and into small m, that is the mass of satellite. So we can write here the formula for potential energy, which is equal to minus gmm divided by small r. So give it as the equation number 2. Once we get the kinetic energy and potential energy of that satellite, easily we can find out the total energy. Okay, so total energy is nothing but the addition of potential energy and kinetic energy. Therefore we can write here total energy, which is equal to ke plus pe. बघूया आपण कशा पद्धतीने कायनेटिक एनर्जी व्हॅल्यू आहे, पोटेन्शियल एनर्जी व्हॅल्यू आहे, फक्त ऍडिशन करायचे आहे. Therefore I can write here total energy, which is equal to 1/2 g capital M small m divided by small r plus into minus आहे potential energy, so I can write here minus gm small m divided by r. Okay, आपल्याला काय मिळणार आहे बघा, फायनल total energy which is equal to minus of half gmm upon r अशा पद्धतीने मिळेल. तर half plus half gmm divided by r minus gmm divided by r, which is equal to minus half gmm divided by r. So this is the total energy of the satellite given equation number 3. So how that total energy getting the negative sign? So total energy of that satellite having the negative sign is because that satellite which can be bound with Earth's gravitational field or Earth's gravitational force. Therefore that sign is here. Okay, so we have to find out the binding energy of a satellite. So binding energy of satellite is nothing but the negative of total energy. If that satellite having the energy, that total energy becomes 0, means what? Minus, we have to free that satellite from Earth's gravitational field. That time we have to find out its binding energy. How much energy is required to bound that satellite with the Earth's gravitational field? आपल्याला माहित आहे, जर समजा मी काही ठराविक एनर्जीने 2000 जूलने एखादी वस्तू मी या एनर्जी त्याच्यावरती लावलेली एखाद्या वस्तूवरती कन्सिडर करा, पृथ्वीने त्याच्यावरती लावलेली 2000 कन्सिडर करा 2000 जूल इतकी आहे. मग किती लावलेले आहे हे काढायचं असेल तर तेवढीच एनर्जी त्याच्या विरुद्ध दिशेने द्यावी लागेल, 2000च परंतु विरुद्ध दिशेने. सेम इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. देयरफॉर आय कॅन राइट हियर बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट माइनस ऑफ total energy, and that time that satellite becomes free, and that time we can find out how much binding energy is required for that satellite to bound with the Earth. Okay, it's like this. We can find out easily binding energy of that satellite. So binding energy which is equal to minus of t. So minus and minus half of gm small m divided by r. So minus minus becomes plus. So binding energy which is equal to 1/2 gm small m divided by r. We know that binding energy which is equal to 1/2 gmm divided by r. What is the value of r? From figure we know that r is the radius of orbit of that satellite, which is equal to small r, which is equal to capital R plus h. So putting the value of r plus h, that equation again we can write in another form in terms of capital R plus h. So binding energy which is equal to 1/2 gmm divided by capital R plus h असे हे आपल्याला सांगता येईल. ओके, तर हे कशाचं झालं यावर आपल्याला सांगता येईल. This is the expression for binding energy of a satellite which can be revolving around the earth at certain height h. हे एक एक्सप्रेशन झालं. 3 मार्कासाठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. डेफिनेशन 1 मार्काला, 2 मार्काला डेरिव्हेशन विचारलं जाऊ शकतं. आता यापेक्षा वेगळे आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं कोणतं, की मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, derive an expression for binding energy of a satellite which revolves close to the surface of earth. जिथं जिथं क्लोज शब्द येतो, याच्या अगोदर आपण बघितलं क्रिटिकल व्हेलॉसिटी मध्ये क्लोज शब्द आला, आपण r इज व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन h and r plus h इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू कॅपिटल r असंही आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी बघा कशा पद्धतीने आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन येते बघा. ज्यावेळी आपण 40 लिहितो त्यावेळी u येतो, 4 लिहितो 40. When that satellite which can be revolving close to the surface of earth. So I can write here another formula
4 FOUN 14 बघा कशा पद्धतीने कायनेटिक एनर्जी 1/2 आपली टोटल एनर्जी जी आलेली आहे तो फॉर्म्युला आपण घेऊया. बाइंडिंग एनर्जी काय असेल बघा, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 gm इंटू स्मॉल m डिवायडेड बाय r. आता आपल्याला काय सांगता येईल, याची व्हॅल्यू जी आहे स्मॉल r ची आपण घेऊया 1/2 gm m divided by r plus h. When that satellite which can be revolving close to the surface of Earth, so close to the surface of Earth, then I can write here r is very greater than h. Therefore, r plus h is approximately equal to r. Therefore, this equation becomes binding energy of a satellite which is revolving close to the surface of Earth, which is equal to 1/2 gm small m upon capital R. Okay. आता हे एक्सप्रेशन याला नेक्स्ट आपण म्हणूया इक्वेशन 5. हे एक्सप्रेशन आपल्याला कुठे उपयोग येणार आहे, तर एस्केप व्हेलॉसिटी आपण काढणार आहे. नेक्स्ट आर्टिकल आहे त्यामध्ये तुम्हाला बाइंडिंग एनर्जीचं हे एक्सप्रेशन महत्त्वाचं आहे. हे एक्सप्रेशन माहित असल्याशिवाय आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटी काढता येणार नाही. आणि ही कशाची एनर्जी, कुठली एनर्जी आहे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट व्हिच रिव्हॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ 1/2 gm डिवायडेड बाय r. आणि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सॅटेलाइट व्हिच रिव्हॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ म्हटलं की काय आहे 1/2 gm डिवायडेड बाय r प्लस h. हे आपण अगोदर आपण या ठिकाणी बघितले. ओके, हा एवढाच फरक आहे दोन एक्सप्रेशन मध्ये, बाकी काय. ओके, पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण बघूया एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ ए सॅटेलाइट. ओके, धन्यवाद.